Willkommen in Wien. Welcome to Vienna. Located at the crossroads of Europe, Vienna is a vibrant international city. For centuries, Vienna has been one of the world's cultural capitals with a rich heritage of art and music. Today, it's also a political and economic capital with the global headquarters of OPEC and the United Nations International Atomic Energy Agency. Vienna is a city of influence. Over 40% of Vienna's residents come from an international background. Some 190,000 students live here, and the city is growing at over 30,000 residents per year. The nations have come to Vienna. Place of beauty, but like any other global city, it's also a place of brokenness. Over the past several years, hundreds of thousands of refugees have passed through the city, fleeing war-torn regions. Tens of thousands have stayed and sought asylum here. In Vienna, prostitution is legal, and over 3,000 women and men work as prostitutes, many who were illegally trafficked and are forced to work. In the city filled with beautiful church buildings, people have been leaving the institutional church for decades at a rate of some 65,000 per year. And fewer than 0.5% of residents belong to any evangelical church. But we believe in the hope of the gospel and in the powerful words of Jesus, where he promised, "Behold, I am making all things new." City Wien wurde im Jahr 2009 gegründet, um eine Gemeinde in und für Wien zu sein, um Hoffnung und Heilung für Menschen und Familien zu bringen, für Österreicher und für internationale Personen, Gläubige und Suchende. Unsere Mitglieder kommen aus Österreich und aus 25 anderen Nationen. Viele Menschen kommen aus Ländern, in denen sie nie das Evangelium gehört hätten. Doch hier in der New City Wien dürfen sie die Gnade von Jesus Christus kennenlernen und zum Glauben finden. Wir sind eine Gemeinde, die aussendet. Wir kommen aus aller Welt und wir gehen auch aus in die Welt. Viele unserer Mitglieder sind Studenten, Diplomaten, Lehrer, Geschäftsleute, die nur für ein paar Jahre nach Wien kommen, hier in einer evangeliumszentrierten Gemeinschaft wachsen können und dann hinausgehen und einen Unterschied in der Welt machen. From the beginning, our vision has always been bigger than just our one church. We exist for God's glory and for the good of the city, sharing our people, our finances, and our building. Over the years, New City Wien has partnered with the Austrian Student Mission, helping to reach university students in the city. We have several teachers and administrators serving at the two evangelical schools here in Vienna. And we partner with Oasis Ministry to refugees and with Herzwerk and Hope for the Future, two ministries which share the love of Christ with prostitutes. We share our building with various ministries and churches, and currently we have a church plant that meets here on Sunday mornings. Starting with a handful of faithful teammates meeting in a little storefront back in 2009, God has steadily added to our numbers. We quickly outgrew our first location and moved to a larger building in 2012, where our church has thrived over these past 8 years. In 2016, we added a second worship service to accommodate growth, and our community has continued to grow and is outgrowing our current location. Vergangenes Jahr begannen wir mit der konkreten Suche nach einem größeren Gemeindelokal für die New City Wien.
3 Kriterien waren uns dabei wichtig. Nahe des Stadtzentrums, groß genug für 250 Personen während eines Gottesdienstes und preislich günstig, um weiterhin eine Ressource für die Stadt zu sein. Wir glauben, dass Gott uns zu einem Lokal geführt hat, das diese und weitere Kriterien erfüllen wird. Ein Ort nur wenige Straßen von unserem jetzigen Standort. Dieses Gebäude hat 2 Bereiche. New City Wien möchte gerne das kleinere davon kaufen, um es als Büroräumlichkeiten und Treffpunkt unter der Woche zu nutzen. Wir sind eine Partnerschaft mit einem christlichen Investor eingegangen, der den größeren Bereich kauft und diesen an Wochenenden an uns und 2 weitere Gemeinden vermietet. So Gott möchte und die finanziellen Ressourcen aufgestellt werden, hätten wir das Recht, in der Zukunft einmal auch den größeren Bereich zu kaufen. All dies trägt dazu bei, dass wir weiter wachsen und dienen können, ohne eine zu große finanzielle Last aufzunehmen. Our congregation is committed to giving sacrificially to make this happen. But we need your help. First, to pray that God would use this new location to further his work in Vienna. But we also need your help financially to enable this next step in the growth of our church. We're looking to raise 320,000 euros, that's 350,000 US dollars, from now through June to buy and renovate the smaller space, with the hope to close on the property in July, to renovate in the months following, and to move in by the end of 2020, Lord willing. And we'll continue this fundraising effort beyond that so we can purchase the rest of the property as God provides. We've witnessed God's grace in our community and in our city over these past 10 years, and we're excited about the opportunities that lie ahead. I thank you for listening and for your prayerful consideration to partner with us in this effort. Danke und Gottes Segen. Thanks and God bless.